a screen layouts for asset masters. Okay, so we do have the path. Okay, then go to the close the organizational structure, and you do have the master data. Open the master data, then screen layout, then define screen layout for asset master data. Master data, screen layout, and define asset master data. I mean screen layout for asset master data. Double click on it. So double click on define screen layout for asset master data. Same thing all of you. మనం స్క్రీన్ లేఅవుట్స్ ఎందుకు చేస్తాము? మామూలుగా ఫీల్డ్ స్టేటస్ ఎలా అయితే చేస్తామో స్క్రీన్ లేఅవుట్ కూడా అలా చేస్తాం. ఎందుకంటే సో వి విల్ అడ్జస్ట్ ది ఫీల్డ్ గ్రూప్స్. మనం ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ ని అడ్జస్ట్ చేయడానికి మనం ఇది వాడతాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఫస్ట్ మనం ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీకి సంబంధించిన ఒక స్క్రీన్ లేఅవుట్ ని క్రియేట్ చేసాం, అవునా కదా? ఓకే, సో ఆ స్క్రీన్ లేఅవుట్ తీసుకు పొజిషన్ లోకి వెళ్ళి SRK1 అనే ఒక లేఅవుట్ ని క్రియేట్ చేసాం కదా. SRK1 ఫర్ P&A, I mean plant and machinery. For plant and machinery, select this thing and go to the logical field groups and select the general data and go to the field group rules. So see, whatever the allocations and descriptions that we have, you can able to have it. Okay, those specification rules. So if you want to make this description as a required entry, you can make it, or optional entry also you can make it. So that is the choice that we have. Come back, select the posting information and double click on field group rules. Okay, so capitalization date should be in a optional entry, all of you. Okay, display అనేది పెట్టకూడదు ఎప్పుడు. సో ఆప్షనల్ ఎంట్రీ పెట్టేసుకొని సేవ్ చేసేయండి. Go to the save button and save it. Then next one, come back one step back, and we do have the time dependent data. Select the time dependent data and double click on field group rules. In the field group rules, okay, so మనకి ప్లాంట్, సో ఇవన్నీ రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్ లో లేకుండా చూసుకోండి. అంటే రియల్ టైం ఏంటి అని అంటే మీకు పీపుల్స్ వాళ్ళు మాకు ప్లాంట్ అనేది రిక్వైర్డ్ గా ఉండాలి అని అంటే FIA కంపల్సరీ అసెట్ వచ్చి చేంజెస్ చేయాలి. ఓకే, అదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైట్ నౌ వి హావ్. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం నిన్న ఒక కన్సల్టెన్సీ ఎర్రర్స్ పంపించారు అతను. అది కంప్లీట్ గా సరే, నేను అది మీకు స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తాను, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, యూ విల్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఇన్ దట్ allocation areas. Okay, so these things are mandatory first of all, and when it comes to the okay, then next one, when it comes to the screen layout rules for all the posting informations for the field status, field group rules, capitalization should be in a optional entry first of all. Okay, so then next one, ఈ టైం డిపెండెంట్ ఏరియాస్ లో మనం ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ రూల్స్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ప్లాంట్ కూడా ఆప్షనల్ ఎంట్రీలో ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ మీరు చాలా క్లియర్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, వాళ్ళు మిమ్మల్ని కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, మీరు అలొకేషన్స్ ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ఎందుకు మీరు ఫీల్డ్ గ్రూప్స్ రూల్స్ ని అసైన్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఆప్షనల్ ఎంట్రీగా పెడుతున్నారు, లేకపోతే డిస్ప్లే ఎంట్రీగా పెడుతున్నారు, అసలు ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ వన్, సో డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ అసెట్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్. అంతే కదా, నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఫర్ అసెట్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్. మనం ఈ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎందుకంటే మనం 2000 అంటే సబ్ నెంబర్ లెవెల్లో వాడతాం కాబట్టి, సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, సో కమ్ బ్యాక్, రిమూవ్ దిస్ థింగ్
And after the creation of screen layout rules, you do have screen layout for the depreciation areas. Next. So select 2000 and go to the field group rules. Okay, see, depreciation key is a required entry. So when it comes to the useful life of the assets, okay, what we need to do, so this can be a optional entry. Okay, so just useful life ni optional entry ga petesi. Yes, ordinary depreciation start date also should be in a optional entry. Okay, మన ఇష్టం మనం పెట్టుకుంటాము లేకపోతే లేదు కదా. సో గో టు ద సేవ్డ్ అండ్ సేవ్ ఇట్. బట్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం నాకు కావాలి అని అంటే మాత్రం కంపల్సరీగా పెట్టాలి. ఓకే, అంటే వాళ్ళు ఎండ్ యూజర్స్ ఎంటర్ చేసుకోవడానికి బేసిక్ గా. Then next one. After the completion of the screen layouts for asset master records, I mean depreciation areas and all, determine depreciation in the asset class using transaction code OA YZ. All of you, మీకు కావాల్సిన ఎంట్రీస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, అంటే క్యాపిటలైజేషన్ డేట్ కి సంబంధించిన, డిప్రిసియేషన్ ఫీస్ కి సంబంధించిన, లేకపోతే ఆర్డినరీ డిప్రిసియేషన్ డేట్స్ కి సంబంధించిన ఇవన్నీ మీరు ఒక్కొక్క కన్ఫిగరేషన్ అంటే ఒక్కొక్క యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో మనం కొన్ని ఒక 4 ఆప్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకొని వాళ్ళకి చెప్తే చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూలో మాక్సిమం 90% సేఫ్ సైడ్ ట్రై చేయాలి. Okay, so now what we need to do is determine depreciation areas using transaction, sorry, in asset class using transaction code OAYZ. Go to the transaction code OAYZ. Okay, so now what we need to do is all of you, before we do all these things, okay, like asset classes, depreciation areas and all, okay, so we need to have the number range interval, right? Go to the transaction code OBA7 and we do have the asset accounting things. Go to the transaction code OB. So when it comes to the document types, you do have the one document type that is AA, asset postings. Yes, first one. AA, asset postings. Double click on it. What is the number range for this thing? 16 is the number range. Go to the number range information and give the company code. If the number range is allocated to your company code, there is no issue. Okay. Otherwise, you have to have the, I mean, you have to maintain the number range, right? So good. Come back. One step back. Then what we need to do? So we need to have the asset classes using depreciation area. So using transaction code OAYZ, go to the transaction code OAYZ. Go to the transaction code OAYZ. See all of you. So check whether the number range is assigned to your particular company code or not. If the number range is not assigned, you would get a lot of errors. Okay, make sure that. Go to the OAYZ transaction code. Yes, in the asset class, try to take out your asset class, that is plant and machinery. Whatever the creation things that we have done. Okay, so try to take out it. Select first plant and machinery, not the asset and the construction. Okay, go to the depreciation areas.
Select depreciation area. So in the layout, okay, what we need to give in the layout, what we need to give, those things are mandatory, all of you. Why? Why? Because see, for every chart of depreciation, okay, so we need to have the depreciation areas things of a particular layouts. Okay, so those layouts are what we need to do is go to the drop down option. Hmm. So when it comes to the main layout level, okay, we will going to take out the main layout level, that is 1000. Okay, 1000, and the tax balance sheet also 1000. Hmm. Hmm. Take out the 1000 also. Just remove the deactivation things and go to the subheader and save it. Okay, come back. No issue. Come back and take out the asset under construction also. That is asset classes. No issue. It's just asking the fill all required details and all. No issue. Come back. More. Go to the more and cancel it. All right. Select this thing and go to the depreciation areas and deactivate or remove the deactivate option and just select the layout.